Alguna vez te esperado a pensar por que Jesus, entre tanto símbolos, eligió la sal para representar sus enseñanzas? En una época de grandes discursos y metáforas, cada palabra tenía un inmenso peso cultural, espiritual y emocional. La sal no era solo un condimento. Tenía un significado tan rico y profundo que, cuando Jesús lo mencionó, inmediatamente captó la atención de sus oyentes. Para entender esto es necesario profundizar en la historia, la cultura y el mensaje espiritual que leva la sal. En tiempos de Jesús, la sal era más valiosa que muchos bienes materiales que hoy consideramos preciosos. No solo añadió sabor a los alimentos, sino que también los conservó en una era sin electricidad, refrigeración y tecnologías modernas. La sal era sinónimo de vida, preservación y, en cierto modo, riqueza. La gente intercambiaba sal como moneda. A los trabajadores se les pagaba con sal, de donde proviene la palabra salario. Per sal, literal o simbólicamente, era per algo esencial para la existencia. Jesús utilizó este elemento para comunicar una verdad profunda. Así como la sal es esencial para la vida física, sus enseñanzas son esenciales para la vida espiritual. Cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra, estaba atribuyendo un valor incalculable a sus seguidores. Tenían la responsabilidad de sazonar y preservar el mundo con el mensaje divino. Pero ¿por qué Jesús no eligió otro elemento? La respuesta está en la simplicidad. La sal, aun como era indispensable, estuvo presente en cada hogar, en cada comida. Conectaba ricos y pobres, a jóvenes y viejos. Y lo más interesante, la sal no actúa por sí sola. No existe para ser apreciado de forma aislada. Funciona mezclandos, disolviéndose, integrandos. Esto refleja el papel del cristiano en el mundo. No estamos aquí para aislarnos, sino para interactuar, influir, transformar. Sin embargo, Jesús también advirtió, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada excepto para ser dorada y pisoteada. Aquí traigo una advertencia espiritual. La sal que no cumple su función no sirve de nada. Asimismo, una vida que no refleja los valores divinos pierde su propósito. En aquella época, la sal se extraía de fuentes naturales, como el mar muerto, y podía contaminarse con otros minerales, volviéndose inútil. Jesús estaba diciendo, no dejes que las impurezas del mundo te quiten el propósito de tu vida. Históricamente, la sal tenía otros significados importantes. En el Antiguo Testamento se usaba en los pactos. Los pactos se celebraban con sal, simbolizando permanencia y fidelidad. Cuando Jesús usó esta metáfora, estaba invocando recuerdos profundos en los corazones de sus oyentes. Él estaba diciendo, eres parte de algo eterno, sé fiel. Pero la sal también era símbolo de pureza. En el proceso de extracción era necesario refinarlo, limpiarlo y prepararlo. Este es también el caso de la vida espiritual. Requiere un proceso de purificación, de santificación, para que podamos cumplir nuestro propósito. Jesús, al usar esta metáfora, señaló la necesidad de un corazón limpio y dedicado. Y luego viene la pregunta más profunda. ¿Cómo ser la sal de la tierra en estos días? En un mundo tan saturado de información, conflictos y distracciones, ¿cómo podemos mantener nuestro sabor espiritual? La respuesta está en la esencia de la sal. No necesitamos ser grandiosos, visibles o extraordinarios. Necesitamos ser consistentes. Una pequeña pizca de sal es suficiente para cambiar el sabor de una comida entera.
del mismo modo, un pequeño acto de bondad, una palabra de consuelo, un gesto de amor, pueden transformar una vida entera. La sal también nos recuerda la importancia de conservar. No solo sazona. Evita que la comida se pudra. Como cristianos, estamos llamados a preservar los valores del reino de Dios en un mundo que constantemente intenta diluirlos. No es una tarea fácil. Implica coraje, compromiso y, a menudo, sacrificio. Pero eso es exactamente lo que nos hace relevantes. Cuando Jesús asocia la sal con la luz, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Leva la metáfora a otro nivel. La sal actúa de forma invisible, mientras que la luz es visible. Ambos son esenciales. Esto nos enseña que nuestra influencia debe ser equilibrada. Hay momentos en los que necesitamos actuar en silencio, influyendo con el ejemplo. Hay momentos en los que necesitamos levantarnos y brillar, proclamando con valencia la verdad. Si miremos la historia, veremos innumerables ejemplos de personas que fueron la sal de la tierra. Desde misioneros que llevan el mensaje de Jesús a lugares remotos hasta personas que, en sus comunidades, vivieron fielmente, influyendo en generaciones. Cada uno de ellos entendió la profundidad del llamado de Jesús. Pero esta metáfora no es solo colectiva, es profundamente personal. La sal representa nuestra conexión con Dios, nuestra voluntad de vivir para un propósito mayor. Cuando vivimos como sal de la tierra, no solo cambiamos el mundo que nos rodea, sino que también nos acercamos más al Creador. En última instancia, la elección de la sal como símbolo no fue aleatoria. Fue cuidadosamente planeado para comunicar un mensaje eterno. Así como la sal es simple, indispensable y transformativo lo que toca, nosotros estamos llamados a ser agentes de transformación en el mundo. No importa cuán pequeños o insignificantes podemos sentirnos, nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen el poder de impactar vidas. Y así, la metáfora de Jesús sigue resonando. La sal no ha perdido su significado. Nos desafía a vivir con propósito, con fidelidad y con amor. Nos recuerda quién somos y qué estamos llamados a hacer. Después de todo, ser la sal de la tierra es más que una responsabilidad. Es un privilegio. Otra dimensión fascinante del uso de la sal como símbolo es su resistencia al tiempo. Desde los días de Jesús hasta nuestros días, la sal sigue siendo relevante, sigue siendo utilizado, reconocido y esencial para la humanidad. Esto nos lleva una poderosa lección espiritual. El mensaje de Cristo y el papel de sus seguidores son eternos. Así como la sal no ha sido reemplazada en su función, el propósito de quienes siguen a Jesús también permanece inalterado. Nuestra misión trasciende a pocas y circunstancias. Además, la sal es un elemento que se adapta. Es tan útil en un plato elegante como en una comida sencilla. Serve en palacios y en las mesas más humildes. Esto refleja la universalidad del Evangelio de Cristo. Su mensaje es para todos. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, de todas las culturas y lugares. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a esta misma adaptabilidad, llevando el mensaje de esperanza a todos, sin importar las barreras. Pero hay algo curioso. La sal siempre es discreta. Rara vez piensas en él cuando pruebas una comida deliciosa, pero inmediatamente notas su ausencia. Funciona detrás de escena, pero marca la diferencia. Este es un recordatorio de que nuestra influencia en el mundo no tiene por qué ser ruidosa ni llamativa. A menudo,
Los actos más significativos son aquellos que pasan desapercibidos. Una palabra amable, un acto de generosidad, una oración silenciosa. Todo eso es como la sal, pequeña pero poderosa. ¿Qué pasa con el papel de la sal como agente curativo? Desde la antigüedad se ha utilizado como antiséptico, aplicado sobre las heridas para prevenir infecciones. Por supuesto, esto estuvo acompañado de dolor, pero el resultado fue la curación. Este aspecto nos enseña algo profundo sobre nuestro papel como seguidores de Cristo. A veces ser la sal de la tierra significa traer verdades difíciles pero necesarias. No siempre es cómodo ni fácil, pero es esencial para una verdadera transformación. Por otro lado, la sal también simboliza alegría y celebración. En muchas culturas antiguas, formaba parte de ceremonias y banquetes. Estuvo presente en momentos de comunión y celebración. Nos recuerda que nuestra vida espiritual no es y trata solo de sacrificio y esfuerzo, sino también de alegría y plenitud. Estamos llamados a ser personas que difunden no solo esperanza, sino también alegría, haciendo del camino cristiano algo que inspire y atraiga. Ahora, reflexionemos sobre lo que sucede cuando la sal pierde su función. Aunque mínimamente es raro, en tiempos de Jesús esto era una realidad práctica. La sal se podía extraer mezclándola con otros elementos, haciéndola inútil para condimentar o conservar. Esta imagen es una advertencia directa sobre nuestra espiritualidad. No podemos diluirnos hasta el punto de perder nuestra esencia. Jesús nos llamó a ser diferentes, a vivir con propósito. Si nos conformemos completamente al mundo, dejemos de ser la sal que nos llamó a ser. Pero aquí está la buena noticia. La sal se puede refinar, purificar. Si por casualidad sentimos que hemos perdido nuestro sabor espiritual, siempre hay un camino de regreso. Dios es un maestro en restaurar, renovar y redimir. Nos invita a regresar en nuestra esencia, a reconectarnos con el propósito original para el cual fuimos creados. ¿Qué pasa con el impacto colectivo de la sal? Un pellizco por sí solo marca la diferencia, pero varios juntos tienen un impacto aún mayor. Cuando pensemos en la iglesia como un cuerpo colectivo de sal de la tierra, nos damos cuenta del poder de la unidad. Un grupo de cristianos que viven fielmente, cumpliendo cada uno su papel, pueden transformar comunidades enteras. Y es como preparar una comida. La sal debe distribuirse uniformemente para que todos puedan saborearla. Asimismo, el mensaje de Cristo debe llegar a todos los rincones de la sociedad, a través de cada uno de nosotros. Finalmente, vale la pena reflexionar sobre la elección de Jesús de utilizar elementos cotidianos para enseñar verdades eternas. La sal, así como la luz, las semillas y el pan, eran cosas comunes, accesibles a todos. Esto nos muestra que a Dios le importa lo simple, lo que forma parte de nuestra rutina. Él nos encuentra donde estamos, usando lo que sabemos para enseñarnos lecciones profundas. Y por eso, cuando volvimos a escuchar la frase, vosotros sois la sal de la tierra, resuena aún más profundamente. No es solo una declaración, es un llamado, un recordatorio, un desafío. Es una misión vivir con propósito, ser agents de transformación, preservar lo bueno y difundir alegría y esperanza. Es una invitación a ser fieles en nuestro llamado, sabiendo que, como la sal, nuestra influencia puede ser pequeña, pero su impacto es inmenso. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo puede ser la sal en el mundo en el que vives? ¿Cómo puedes sezonar las vidas que te rodean con amor, gracia y verdad?
Jesus de yo estimación en vuestras manos. Y me gita que vivimos filmen a ese llamado, descubrimos no solo nuestro impacto en el mundo, sino también el gozo de cumplir el propósito para el que fuimos creados. Cuando pensemos en el simbolismo de la salud, podemos ampliar su aplicación a las desafíos realidades del mundo moderno. Vivimos en una sociedad donde se exalta la individualidad, pero paradójicamente, muchos enfrentan la soledad y la desconexión. Aquí es donde ser la sal de la tierra se vuelve aún más crucial. La sal no existe por sí misma. Actúa en beneficio de los demás, y así para templar, preservar o curar. Por tanto, la esencia del llamado cristiano es servir. Ser útil y vivir para impactar a los demás de manera positiva. Un ejemplo práctico de esto es la empatía. En el ejetrio de la vida cotidiana, es fácil ignorar los dolores y las necesidades de las personas que nos rodean. Pero, como la sal, que penetra y transforma, estamos llamados a perseverar y satisfacer estas necesidades. Un simple acto de escucha activa, una palabra de aliento o un gesto de bondad pueden ser exactamente el sabor que falta en la vida de alguien. Además, la sal nos desafía a ser fieles en las cosas pequeñas. Nadie pone demasiada sal en una comida. Son pequeños toques los que marcan la diferencia. Asimismo, la fidelidad en la vida cotidiana en nuestras familias, trabajos y comunidades tiene un impacto profundo. No necesitamos grandes plataformas en hay logros extraordinarios para ser sal de la tierra. Solo necesitamos ser coherentes al reflejar los valores de Cristo. Otro punto importante es el papel de la sal como agente de conservación. En un mundo que enfrenta crisis éticas, sociales y ambientales, estamos llamados a preservar lo que es bueno y justo. Esto incluye luchar por causas que reflejan el corazón de Dios, como la justicia, la compasión y la verdad. Pero no se trata solo de acciones externas. Ser sal significa también preservar nuestra propia integridad, incluso cuando estemos rodeados de influencias que intentan corrompernos. Cuando Jesús habló del peligro de que la sal pierda su sabor, nos estaba advirtiendo sobre el conformismo. En un mundo donde las presiones culturales y sociales intentan constantemente moldear nuestros pensamientos y comportamientos, es fácil comprometer nuestros valores. Sin embargo, el llamado a ser sal de la tierra nos recuerda nuestra responsabilidad de ser diferentes, de ser auténticos en nuestra fe y en nuestras acciones. Esta autenticidad no es algo que logremos por nuestra cuenta. Así como la sal se extrae y refina, nuestra vida espiritual también pasa por procesos de transformación. A veces esto implica desafíos y pruebas, pero son necesarias para purificarnos y hacernos más eficaces en nuestro propósito. Ahora reflexionemos sobre el impacto invisible de la sal. Actúa silenciosamente pero poderosamente. Del mismo modo, es posible que otras personas nunca ven o reconozcan muchas de nuestras acciones más importantes. Sin embargo, Dios ve. Valora cada pequeño gesto de obediencia, cada sacrificio realizado en amor. Nos anima a seguir adelante, incluso cuando nuestros esfuerzos parecen insignificantes o pasan desapercibidos. En la práctica, ser sal de la tierra significa, por ejemplo, crear un ambiente saludable en tu hogar, donde el amor, el perdón y el respeto son prioridades. También significa ser una influencia positiva en tu lugar de trabajo, actuando con honestidad, dedicación y amabilidad. Es demostrar integridad en sus decisiones, incluso cuando nadie está mirando. ¿Y cómo podemos aplicar este concepto a mayor escala?
Como podemos ser sal en nuestra sociedad? Quizás eso significa participar en causas que promueven el bien común. Como cuidar a los necesitados, proteger el medio ambiente o luchar contra la injusticia. Tal vez significa ser un mentor, invertir en la vida de alguien que necesita dirección y apoyo. Al mismo tiempo, debemos recordar que la sal, para cumplir su función, debe estar en contacto con los alimentos. De la misma manera, no podemos ser agentes de transformación si nos aislamos del mundo. Estamos llamados a vivir en el mundo, pero sin dejarnos moldear por él. Esto requiere equilibrio y sabiduría, pero es exactamente esta tensión la que nos mantiene dependientes de Dios. Finalmente, el simbolismo de la sal nos señala algo aún mayor: nuestra identidad en Cristo. Cuando Jesús nos llama la sal de la tierra, no nos está dando simplemente una tarea. Él está afirmando quién somos. Él está diciendo, tú tienes valor, tienes un propósito, eres necesario. Esta identidad nos da la fuerza para perseverar, incluso cuando enfrentamos desafíos. Y mientras vivimos como la sal de la tierra, descubrimos una verdad transformadora. No solo estamos sesionando o preservando el mundo que nos rodea, nosotros también estamos siendo transformados. Cada vez que elegimos servir, amar y vivir con un propósito, nos volvimos más como aquel que nos llamó. Un aspecto interesante de la sal es que no envejece por sí sola. Necesita mezclarse con alimentos para cumplir su función. Nos recuerda que como cristianos estamos llamados a interactuar con el mundo, no a salvarnos de él. A menudo existe una tendencia a buscar el aislamiento, creyendo que la distancia del mundo nos protege de la corrupción. Pero Jesús nos envía al mundo, como es que sal a la comida. Nos desafía a encontrar el equilibrio, estar en el mundo sin que él nos molde. Esta presencia intencional es la que nos permite cumplir nuestro rol. Y este papel va más allá del individuo. Implica una dimensión comunitaria. Así como una pizca de sal hace la diferencia, una comunidad entera de sal de la tierra puede transformar barrios, ciudades e incluso naciones. Cuando ganemos juntos, como cuerpo de Cristo, nuestra influencia se multiplica. Pequeños actos realizados por muchas personas crean una ola de transformación. Otro punto importante es el sacrificio que representa la sal. Para que ese sazón o ese conserve es necesario que ese disuelva, desaparezca. Esto refleja la esencia del amor cristiano. Entregarse por los demás, aunque ello significa renuncia. Jesús, al usar la sal como metáfora, estaba señalando el sacrificio final que él mismo haría. Él, como la sal, vino al mundo para dar vida, preservar y curar, entregándose por completo. Este concepto de sacrificio está también conectado con el llamado a ser fieles en nuestra misión. En un mundo que valora la inmediatez, ser sal de la tierra requiere paciencia y perseverancia. Los resultados no siempre son inmediatos. A veces puede parecer que nuestros esfuerzos son insignificantes, pero al igual que trabajar de manera invisible, nuestro impacto puede ser más profundo y duradero de lo que creemos. Por ejemplo, pensemos en la influencia silenciosa de una familia que vive con integridad. Puede que no sea el centro de atención, pero está moldeando generaciones con valores elevados. O considera un maestro que invierte en la vida de sus alumnos, ayudándolos a descubrir su potencial. Estos ejemplos muestran que ser sal es trata menos de grandes gestos y más de coherencia en las pequeñas cosas. Además, la sal nos enseña algo crucial sobre la humildad. No busca atención,
Su presencia esse preside por el efecto que provoca. De la misma manera, nuestra vida cristiana debe apuntar a Dios, no a nosotros mismos. Jesús nos llama a vivir de tal manera que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique al Padre que está en el cielo. Esto significa que nuestro papel es ser un reflejo, permitiendo que la luz de Cristo brille a través de nosotros. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a momentos en los que sentimos que hemos perdido el sabor? A veces nos encontramos espiritualmente agotados, desanimados o alejados de nuestro propósito. El simbolismo de la sal también nos recuerda la gracia de Dios. Él es capaz de restaurar y renovar nuestro sabor espiritual. Así como la sal se puede purificar, Dios obra en nosotros, quitando impurezas y fortaleciéndonos para continuar. Un área práctica donde podemos aplicar esto es en nuestras relations. Ser la sal de la tierra aporta significado y preservación a las conexiones humanas. En un mundo marcado por la división y el conflicto, estamos llamados a ser constructores de paz, a buscar la reconciliación y a cultivar relations sanas. Esto podría implicar perdonar, incluso cuando sea difícil, o ser la voz que trae calma en medio del caos. Otra dimensión de la sal que vale la pena explorar es su uso en ceremonias religiosas y culturales. En la antigüedad, la sal se utilizaba a menudo en los rituales como signo de pureza y compromiso. Simbolizaba la permanencia de las alianzas. Cuando Jesús usa esta metáfora, nos recuerda la fidelidad de Dios y nos invita a vivir de manera similar. Nuestra vida debe estar marcada por la constancia, la lealtad y el firme compromiso con los valores del reino. Este liderazgo se ve especialmente desafiado en un mundo donde los valores cambian constantemente. Pero es precisamente aquí donde el llamado a ser sal cobra mayor relevancia. Estamos llamados a ser una voz de esperanza, verdad y amor en medio de la confusión. Esto no significa que debemos ser perfectos, pero sí que debemos ser auténticos. La sal no necesita aditivos para ser eficaz, y es valioso por su propia naturaleza. Y quizás una de las lecciones más hermosas del simbolismo de la sal es como de vida a lo aparentemente ordinario. Piensa en un plato sencillo, sin condimentos. Puede que sea nutritivo, pero es suave. La sal transforma lo ordinario en extraordinario. De la misma manera, Jesús nos invita a vivir una vida que transforma la vida cotidiana. Nos llama a dar alegría, propósito y significado a las pequeñas cosas, a la rutina, al trabajo, a las interacciones diarias. Cuando vivimos como la sal de la tierra, descubrimos que no solo estamos influyendo en los demás, estamos siendo transformados en el preciso. Con cada acto de conformidad, cada gesto de amor, nos acercamos al carácter de Cristo. Y así, la metáfora de la sal se convierte en más que una simple enseñanza. Se convierte en una realidad viva en nuestro viaje espiritual. Finalmente, ser la sal de la tierra es una oportunidad para dejar un legado. Así como la sal tiene la capacidad de conservar, nuestras acciones pueden tener un impacto que va más allá de nuestro tiempo. Cuando vivimos con un propósito, inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo de influencia duradero. Entonces la gran pregunta que queda es, ¿cómo se puede vivir hoy como la sal de la tierra? ¿Qué áreas de tu vida necesitan más sabor, más conservación, más pureza? La invitación de Jesús es clara. Y la belleza de este llamado no es que todos, independientemente de su posición o circunstancia, pueden cumplir este propósito. Y así,
Cuando reflexionamos sobre el simbolismo de la sal en el mensaje de Jesús, entendimos que este llamado va mucho más allá de una simple enseñanza, y es una invitación a vivir con propósito, ser agents de transformación y dejar un impacto duradero en el mundo que nos rodea. Cada gesto, por pequeño que parezca, tiene el potencial de aportar sabor, sanación y preservación a la vida de las personas. Ahora, antes de no olvides dejar tu como en este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas con mensajes prometedores como este. Comparte con tus amigos, familiares o incluso ese grupo de la iglesia que sabes que lo encantará este contenido. Y más. ¿He pensado alguna vez en cuánto puedes seguir aprendiendo y profundizando? Tenemos otros videos increíbles esperando, así que aprovecha para consultar el siguiente. Porque en él descubrirás aún más secretos y reflexiones que pueden transformar tu visión de las enseñanzas de Jesús. Nos vemos allí en el próximo video. Hasta luego.